ஓகே, அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கோட செஷனுக்கு ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ என் பேர் வந்து திவாஷினி. ஸோ இன்னைக்கு நான் உங்களோட மாடரேட்டராக இருப்பேன். நம்ம கூட வந்துட்டு டாக்டர் ஜெகா மற்றும் மிஸ்டர் மஹேசன் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஸோ பிஃபோர் தட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் த செஷன். இப்போ வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ பிலீவ் ஆல் ஆஃப் யூ கைஸ் கீன் டு நோ அபவுட் உங்களோட ஃபர்தர் ஸ்டடீஸை வந்து எந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் வந்துட்டு வென்ச்சர் பண்ணலாம், இந்த ஃபீல்டில் வந்துட்டு என்ன மாதிரி கரியர் பாத் இருக்கு, என்ன ஃபியூச்சர் இருக்குன்னு தெரியறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பீங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இதுக்கு முன்னாடி உங்கள் யூபியூ அப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணுறது, அப்புறம் how do you go about choosing the course that you want, how do you go about the selection process, how to do the interview, இதெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க. அண்ட் இன்னைக்கு வந்துட்டு what you're going to choose பத்தியும் கேட்க போறீங்க. பட் பிஃபோர் தட் I'm just going to briefly present எதுக்காக நீங்க இந்த யூபியூ அப்ளிகேஷன், அதாவது இந்த IPTA my first choice எதுக்காக நீங்க செய்யணும், அண்ட் who or what is QMIC. நிறைய பேருக்கு இதை பத்தி தெரியாதுல்ல. ஸோ ஒரு பிரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு then I will introduce the lecturers for the day and we will go about the session. Yeah, so I'm going to turn off my camera and share my slides. Just give me a thumbs up if you can view my slides. Can view my slides, right? No. Okay, let me try again. Can view now? Yeah. All right. Okay. Right. So IPTA my first choice, educational transformation of Malaysian Indians. So IPTA my first choice இத பத்தி நீங்க நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. So what I would like to share with you today is இந்த IPTA my first choice இதோட கைடன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஒன் டைம் ப்ரோக்ராம் கிடையாது. நீங்க ஒன் டேயோட ரோட் ஷோ வர்றதுனாலயோ இல்ல ஒன் கூகுள் மீட்டோட செஷன்ல நீங்க ஜாயின் பண்றதுனால வந்துட்டு யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு கெட் A to Z ஆஃப் எவ்ரிதிங். இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். நாங்க கொடுக்க போற கைடன்ஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா யூபியூ அப்ளிகேஷனை தாண்டி now we are having this chat with lecturers, then we're going to have industry experts sharing. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். This is a very continuous process and it's a cumulative effort from the whole of the community. All right, so இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறதுக்கு நீங்க எப்போதும் தயாரா இருப்பீங்கன்னு நாங்க நம்புறோம். அண்ட் நாங்களும் வந்துட்டு we are doing our best to share as much as informations as we want. All right, so now we are going to see why you should do the application like I mentioned just now. Yeah, so parents, students, everyone involved in this IPTA my first choice journey, முதல்ல வந்துட்டு அந்த கிளாரிட்டி இருக்கணும். அந்த கிளாரிட்டி கிடைச்சிட்டாக்கா நம்மளுக்கு வந்து அந்த பாத் செலக்ட் பண்றதுக்கோ அந்த பாத்ல போறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு கிளியரான விஷன் இருக்கும். நம்ம வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு பிளர் ஸ்டேட்ல இருந்தாக்கா அது வந்து அட்டைன் பண்றது அவ்வளோ ஈஸியா இருக்காதுல்ல. ஸோ அதை பத்தி நம்மளுக்கு தெரியணும், ரைட்? ஸோ இப்போ கம்யூனிட்டியில பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய விஷயம் வந்துட்டு வைரல் ஆகும். ஃப்ரம் சிம்பிள் திங்ஸ் லைக் நசிலமாலேருந்து லைக் அந்த நசிலமாக்கா அண்ட் லாட் ஆஃப் irrelevant திங்ஸ் வைரல் ஆகுறத பத்தி நம்ம எல்லாரும் அப்டேட்டடா இருக்கோம். பட் நம்ம கம்யூனிட்டியோட கரண்ட் ஸ்டேட் பத்தி எத்தனை பேருக்கு உண்மையிலே ஃபுல் அப்டேட்ஸ் இருக்கு அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா I'm just going to show you, this is the social strata of Indian community in Malaysia. This is based on the consensus of 2 million Indians in the year 2010. இதுல பாத்தீங்கன்னா almost 70%, அதாவது 18.6% and 41.6% earn below 3,500. So they are within the B40 category. So it can be interpreted as saying close to about 60% of our Indian community are below their earning capacity is below 3,500. 3,500 வந்துட்டு ஒரு urban ஏரியால பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வித் அ சைல்ட் வாழ்றதுக்கு 6,500 கூட பத்தாது. தே ஆர் கன்சிடர்ட் urban poor. 6,500 வெளி சம்பளம் இருந்தாலே. ஆனா நம்மளோட சமுதாயம் வந்துட்டு 3,500க்கு கீழே ஏர்ன் பண்றாங்க. Close to about 60% of them, 60% or more.
ஸோ இவங்களோட ஸ்பெண்டிங் கேப்பபிலிட்டி எப்படி இருக்கும், அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும், அவங்க ஃபியூச்சருக்கு போக போற பாதை எப்படி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ஐம் ஜஸ்ட் லிவிங் திஸ் வித் யூ கைஸ் ஸோ தட் நம்ம எடுக்கிற முடிவு தெளிவா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி. ஆல்ரைட், நம்மளுக்கு இந்த 60% ஆஃப் த கம்யூனிட்டிக்கு எக்கானாமிக் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப குறைவா இருக்குது, ரைட்? ஸோ ரியாலிட்டி ஆஃப் மலேசியன் இந்தியன் கம்யூனிட்டி நீங்க அங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒன் இந்த டெர்ஷரி எஜுகேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா, தட் மீன்ஸ் செகண்டரி ஸ்கூல்ல தாண்டி அதுக்கு மேல படிக்கிறவங்க only 3 out of 10 people more than SPMக்கு படிச்சிருக்காங்க. அதாவது நம்ம கம்யூனிட்டியில 10 பேர் இருக்காங்கன்னா அதுல 3 பேர் மட்டும்தான் SPMக்கு மேல படிச்சிருக்காங்க. மீதி 7 பேர் கண்டிப்பா அவங்களும் மேபி ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கலாம், மேபி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம், மேபி லோ ஸ்கில் லேபரா போகலாம். ஸோ இந்த மீதி 7 பேரோட ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்கும், அவங்களோட என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் குறைவா இருக்கிறதுனால அவங்களோட என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்க ஒரு ஃபேமிலி ஸ்டார்ட் அப் பண்றாங்கன்னா, இப்ப பிள்ளைங்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு கப்பல் பிள்ளைங்க வச்சிருக்காங்கன்னா, அந்த பிள்ளைங்களை ஸ்கூலுக்கு மட்டும் அனுப்புறது இல்லாம தனித்தனியா எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் கிளாஸ் எல்லாம் அனுப்புறது ஒரு மெண்டட்டரி விஷயம் ஆயிடுச்சு. சென்டிங் டு ரோபோட்டிக் கிளாஸ், செஸ் கிளாஸ், ஸ்விம்மிங் கிளாஸ், இந்த மாதிரி டு கிரியேட் ஆல் ரவுண்டட் சைல்ட் தட் இஸ் ஏபிள் டு கம்பீட் இன் தி காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட் அவுட் தேர். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைனான்சியல் கேப்பபிலிட்டிஸ் இல்லைனாக்கா எல்லா விஷயமும் ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஆகுது. அவங்க டே டு டே செலவு, அவங்க டெய்லி டிரான்ஸ்போர்டேஷன், சாப்பாட்டு, இந்த செலவு பத்தி யோசிக்கிறதுக்கே அவங்களுக்கு நேரமும் இன்கமும் கணக்கா இருக்கும். ஸோ இதுவும் ஐம் ஜஸ்ட் லிவிங் இட் வித் யூ ஆல். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் டு கிவ் யூ பீக், என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு ஸ்னீக் பீக் இன்டு the reality of our community out there, right? And this is also a very interesting one. ஒரு டிஸ்டர்பிங் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபேமிலி அவங்க ட்ராவலிங்க்கு, என்டர்டெயின்மெண்ட்க்கு இத்தனை பெர்சன்டேஜ், அதாவது 3000 வெள்ளி இந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறாங்கன்னு இருக்கட்டும், அவங்க சர்டன் பெர்சன்டேஜ் சாப்பாட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஃபீஸ் கட்டுறதுக்குன்னு செலவு பண்றாங்கல்ல, அதுல the survey is showing that Indian families 1% தான் எஜுகேஷன் காண்டி செலவு பண்றாங்க. அப்பனா 3000 வெள்ளி எடுத்தாங்கன்னா அவங்க 30 வெள்ளி தான் அவங்களோட எஜுகேஷன், அது அவங்க எஜுகேஷனுக்கோ இல்ல அவங்களோட பிள்ளைங்களோட எஜுகேஷனுக்கு செலவு பண்றாங்க. இது பேசிக்கலி ஷோஸ் த லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ். ஸோ முதல்ல பாத்தீங்கல்ல, 10 பேர்ல 3 பேருக்கு தான் SPM அண்ட் அபவ் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது. அதனால அவங்களோட ஏர்னிங் கேப்பபிலிட்டி ரொம்ப லிமிட்டடா ஸ்டாக்னன் ஆகுது. நம்ம ஸ்கில் லேபர், இந்த ப்ரொஃபஷனல் கேட்டகரிக்கு போக முடியாதனால அவங்களோட ஸ்பெண்டிங் கேப்பபிலிட்டி ரொம்ப லிமிட்டட் ஆகுது. அண்ட் எஜுகேஷனுக்கு அவங்க போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ரொம்ப குறைவாகுது. ஸோ முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸஸ் விடுங்க, டியூஷனுக்கு அனுப்புறதோ வாட் எவர் ரிலேட்டட் டு எஜுகேஷன் 1% செலவு பண்ணுறது இருந்துச்சுனாக்கா இட்ஸ் டெஃபினெட்லி நாட் சஃபிஷியன்ட் டு புல் அப் அவர் கம்யூனிட்டி. நம்ம அந்த அந்த 60% B40 இருக்கிறதுக்கு நம்ம இப்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த கம்யூனிட்டியை ஹை இன்கம் கம்யூனிட்டியா ஆக்குறதுக்கு நிறைய ரீஇன்ஜினியரிங், நிறைய ஸ்டெப்ஸ் தேவைப்படுது. அதுக்காண்டி தான் இதெல்லாம் ஷேர் பண்றேன். The reason I shared all this data is because சொல்லுவாங்க, இருட்டுல தான் நட்சத்திரம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு. மார்ட்டின் லூத்தர் கிங் ஜூனியர் இதை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. இருட்டுல தான் நம்மளுக்கு நட்சத்திரங்கள்லாம் கண்ணுக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம இருக்கிற இருட்டை பத்தி இப்ப நம்ம பார்த்துட்டோம். அந்த நட்சத்திரத்தை நம்ம பார்த்துட்டு இப்ப இந்த நட்சத்திரத்தை going towards the stars, அதை எப்படி அடைய போறோம்னு தான் நெக்ஸ்ட் நம்ம லெக்சரர்ஸ் ஆன் போர்ட் இருக்காங்களா, அவங்க ஷேர் பண்ண போறாங்க. வாட் ஆர் த கரியர் பாத் அண்ட் வாட் ஹேஸ் QMIC been doing, not just through IPTA my first choice, but what we have been continuously doing. So எங்களோட ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டட் நாட் ஜஸ்ட் இன் 2002, ஒரு 30-40 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடியே UMல இல்ல மற்ற பப்ளிக் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ், பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல படிச்ச இந்திய மாணவர்கள் சமுதாயத்துக்கு அந்த தோட்டப்புறத்துல STPMக்கு பிள்ளைங்க போறதுக்கு கோச்சிங் கிளாஸஸ், இந்த மாதிரி நிறைய எஜுகேஷன் கைடன்ஸ் அப்பலேருந்து செய்றாங்க. ஆனா அதை ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு ஒத்துமையான ஒரு கியூமுலேட்டிவ் எஃபர்ட்டா ஆக்குனது
இந்த லாஸ்ட் 10 இயர்ஸா வந்து இந்த ஐபிடிஎம் மை ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஜேர்னியில். ஸோ 22ல வந்துட்டு 2002ல வந்துட்டு மெரிட்டோக்ராசின்னு ஒரு சிஸ்டம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணனால நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்டெக் வந்து யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்துட்டு ரொம்ப குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதாவது ஆயிரக்கணக்கு ஒரு 1002 to 1003 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இன்டெக்லேருந்து மியர் ஹண்ட்ரட்ஸ்க்கு, அதாவது 100 to 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு டிராஸ்டிக்லி விதின் 4 to 5 years குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு பிகாஸ் ஆஃப் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் மெரிட்டோக்ராசி சிஸ்டம். ஸோ அதை 2002ல கொண்டாந்ததுக்கு அப்புறம் 2009ல வந்து கியூமிக் ஸ்டடி த சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஹவு இந்த கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஐபிடிஎஸ்ல வந்து நம்ம என்ரோல்மெண்ட் குறையிறதுனால எஜுகேஷன் காண்டி நம்ம சமுதாயம் வந்து இந்த கல்வி கடன்ல வந்து மாற்றுறதுனால நம்ம சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி பாதிக்கப்படுதுன்னு ஒரு ஸ்டடியை செஞ்சு ஐபிடிஎம் மை ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அண்ட் ஓவர் 10 years ஆயிடுச்சு. இந்த ஜேர்னில வந்து மெட்ரிகுலேஷன் இஷ்யூ, blueprint, discussions for national policies, நிறைய விதமான டிஸ்கஷன்ஸ்ல கியூமிக் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இங்க கியூமிக்ன்றது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் ஃப்ரம் கம்யூனிட்டி டு கம்யூனிட்டி. அதாவது கியூமிக் செஷன்ல இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற எல்லாருமே is a part of QMIC. It is something that is very from the ground to the ground of the community. All right. So IPTA my first choice வந்துட்டு we have about 150 partners nationwide. இது வரைக்கும் ஒரு 2 லட்சம் 200,000 மலேசியன் இந்தியன் கம்யூனிட்டியை ரீச் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இது கம்ப்ளீட்லி ஒன்லி பாசிபிள் பிகாஸ் ஆஃப் இன்வால்வ்மெண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் அசோசியேஷன்ஸ், என்ஜிஓஸ், லெக்சரர்ஸ், டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ், ஸோ கோயில் நிர்வாகம், இந்த மாதிரி நிறைய அசோசியேஷன்ஸ் வந்துட்டு தி ஜாயின்ட் ஆன் போர்ட். அண்ட் இந்த ஒரு மெசேஜை வந்துட்டு சமுதாயத்துக்கு சொல்றாங்க. ஸோ ஒரே விஷயத்த வந்துட்டு பல பேர் திரும்ப 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 சொல்றதுனால என்ன நடக்குதுன்றத பார்ப்போம். நம்ம ப்ரோக்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2011லேருந்து இப்போ வரைக்கும் அந்த என்ரோல்மெண்ட் இன் திஸ் university. So the green is the University Awam, and then we have the blue, which is the Polytechnic. ரொம்ப என்ன சொல்லுவாங்க, எக்ஸ்போனென்ஷியலி ஏறி இருக்கு. ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் ஏறுனதுனால, அதாவது ஐபிடிஏல பிள்ளைங்க படிக்கிறது வந்துட்டு நம்பர்ஸ் ஏறுனதுனால the increase of students in over the 9 years period, எவ்வளோ நம்ம சேவ் பண்ணியிருக்கோம்னாக்கா more than 800 million. And this estimate is for the past 8 years. In the recent 3-4 years வந்து இன்னும் சேர்க்கல. So close to maybe about over 800 million வந்து சேவ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கணக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7,000 to 8,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்துட்டு பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு போகாம அவங்க பிடிபிடிஎன் லோன் இந்த மாதிரி கல்வி கடன் எடுக்காம ஒரு ஈச் காஸ்ட்க்கு வந்து ப்ராபப்ளி தே ஸ்பெண்ட் அபவுட் 50,000 to 80,000 ஒரு ரஃப் கல்குலேஷன் வச்சிங்கனாக்கா ஈச் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இருந்து அந்த பேர்டன், அதாவது ஒரு காடி, அதாவது மேபி ஒரு ஹோண்டா சிட்டி அளவுக்கு, மேபி ஈவன் மோர், மெடிசன் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுற பிள்ளைங்கலாம் they will have a loan up to about 400 to 500,000. ஸோ இந்த மாதிரி லோன் எடுக்காம அவங்கள காப்பாத்தி கவர்மெண்ட் ஐபிடிஏல படிக்கிறதுனால இவ்வளவு ஃபைனான்சியல் பேர்டனை நம்ம சமுதாயத்துக்கிட்ட இருந்து லிஃப்ட் பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ கியூமுலேட்டிவ் எஃபர்ட் ஆஃப் த ஹோல் கம்யூனிட்டி, நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி. ஸோ கல்வி கடனிலிருந்து சமுதாயத்தை காப்பாற்றுறோம். ரைட், ஓகே. ஸோ இட்ஸ் ஃப்ரம் த கம்யூனிட்டி டு த கம்யூனிட்டி, ரைட். சோஷியல் ரீஇன்ஜினியரிங், திஸ் இஸ் த cumulative effort of lecturers, academicians, temples, எல்லாம் தாமான்லையும் ஒரு டெம்பிள் இருக்கும். ஸோ இப்போ சமீப காலத்துல ஒரு மேபி அபவுட் 8-9 years வந்துட்டு நிறைய டெம்பிள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் வந்துட்டு முன்னுக்கு வராங்க ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. ஸோ அவங்க வந்துட்டு ரிலிஜன் மட்டும் இல்லை, அகடமிக் அண்ட் எஜுகேஷன்லயும் வந்துட்டு ஆக்டிவா இன்வால்வ் ஆகுறாங்க, என்ஜிஓ. ஸோ இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம சோஷியல் ரீஇன்ஜினியரிங் பண்றத வந்துட்டு ஸ்ட்ரீம்லைனான ஒரு எஃபர்ட்டா சேர்த்து தான் கியூமிக்கோட மெயின் நோக்கம். ரைட். ஸோ ஐபிடி மை ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் கீழே வந்துட்டு நம்மளுக்கு மெயினா வந்துட்டு 5 ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்கு கல்வி கடனை குறைக்கிறதுக்கு. முதல்ல சொன்னோம் பாத்தீங்கல்ல,
SPMக்கு மேலே 3 பேர் தான் படிச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஹோல் கம்யூனிட்டில இதுக்கப்புறம் படிக்க போற எல்லாருமே வந்து டிப்ளோமா மினிமமா வச்சிருக்கணும். SPM தாண்டி அவங்க வந்து ஒரு டிப்ளமா குவாலிஃபிகேஷனோட மினிமமா இருந்தாக்கா தான் நம்மளோட ஏர்னிங் கேப்பபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். சிவில் சர்வீஸ்ல வந்துட்டு அரசாங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், வேலை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ல வந்துட்டு நம்மளோட பங்கேற்பை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஐபிடிஏல வந்துட்டு நம்ம அந்த 10% நம்மளோட சமுதாயம் மாணவர்கள் வந்துட்டு போய் படிக்கணும்ன்றதும் குறைஞ்சபட்சம் 4 லாங்குவேஜ் 4 லாங்குவேஜஸ் வந்து ஈச் இப்ப வரப்போற பிள்ளைங்க வந்துட்டு 4 லாங்குவேஜ்ல ஃப்ளூவெண்டா இருக்கணும். அதுதான் வந்து இஸ் கோயிங் டு மேக் தம் காம்பீட்டன்ட் ஃபார் த ஜாப் மார்க்கெட், நாட் ஆஃப் த ஃபியூச்சர், ஆஃப் த கரண்ட் டைம்ஸ்க்கு வந்துட்டு 4 லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருந்தாதான் அந்த அப்பர் ஹேண்ட் நம்மளுக்கு இருக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த 5 ஆப்ஜெக்டிவையும் நம்ம அடைஞ்சோம்னாக்கா we can achieve a high income status. ஸோ நம்ம high income status, அதாவது இந்த B40 கேட்டகரியிலேருந்து மேலே போகிறதுக்கு these are the 5 main objectives that we have, all right? So I'm going to introduce the speakers. The speakers introduce பண்றதுக்கு முன்னாடி I want to end the session with a simple formula for the community, right? So competency ன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா knowledge and skill. Okay, கண்டிப்பா வந்து competency இருக்கிறதுக்கு வந்து we need knowledge and skill. பட் அதையும் தாண்டி to the power of A ன்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த A என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சில பேருக்கு தெரியாது. A is definitely attitude. So when we have the right attitude with the right understanding, we can move far. So that is what I would like to share with everyone, right? So IPTA my first choice road show தாண்டி நம்ம வந்து நிறைய இந்த மாதிரி mentoring programs எல்லாம் செய்றோம். career experts, lecturers, faculty பத்தி. So நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா we have lots of different program, and today is a similar program that we're going to have chat with 2 of our lecturers today. So let me introduce them. Yeah. Okay, so for first up, we have our Dr. Jegalakshimi online, right? So Dr. Jaga வந்துட்டு bachelor's and master's degree from UM in 2003 and 2007 respectively in chemical engineering field. அவங்க completed her doctorate in Newcastle University in 2013. Okay, she is a registered professional engineer with the Board of Engineers in Malaysia, and also a chartered engineer with the Engineering Council, UK, and also a member of the Institution of Engineers, Malaysia, and also Institution of Chemical Engineers 2018. Her research includes machine learning, optimizing bioprocesses, waste recovery and management, environmental health, and quantitative risk assessment. So Dr. Jaga has worked in the water industry as a technical and project engineer before becoming an academician, right? So she is currently a senior lecturer in the chemical engineering department, UM. She's the program coordinator for Masters of Safety, Health and Environmental Engineering. So throughout academic career, Patina, she has taught postgraduate students, published many journals and conference papers, and engaged in a lot of industrial consultation and presented in many talks and conferences, right? So the next person that we have on our session today will be Mr. Mahesan. So Mr. Mahesan is he read law as a part-time student, attended evening classes, and obtained a law degree from London. So later, he pursued his dream to study abroad and received a Master of Law degree from East London, UK. Before becoming an academician, he was an active legal practitioner, skilled in handling all types of civil and criminal litigation, and was also involved in legal aid works for the community. He often presents talks on various legal issues and television programs and news. So Mr. Mahesan is now a senior lecturer in the Faculty of Law, UM.
specializing in professional practice, constitutional law, and criminal law and procedure. He's also pursuing his PhD at the same time in security and anti-terrorism law. So you have now known about the two lecturers who are going to be conducting and sharing knowledge on their field today. Right. So next, I will pass to our moderator. Are you online, girl? Umayal? Yes, senior. All right. So you take over, yeah? Yes, sure. So, like, இப்போ வந்துட்டு நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் லெக்சரர் டாக்டர் ஜெகலக்ஷ்மி வந்துட்டு அவங்களோட செஷனை ஷேர் பண்ண கூப்பிடலாம். டாக்டர் ஜெகா. Hi, thank you. Okay, I'll be sharing my slides. Okay, can see my screen, right? Yes, doctor. Yes, okay, thanks. All right, good afternoon, everyone. So I'll just give a simple introduction of myself. I'll just mix with, I think, a lot of Tamil தான் நினைக்கிறேன். எல்லாருமே தமிழ் பேசுவீங்கல்ல? Okay, mix பண்ணி, I'll give a mixed language. So a quick introduction about myself. So I'm IR Dr. Jegalakshimi. So this IR actually stands for Professional Engineering Status by BEM Malaysia, Board of Engineers Malaysia. DR is from the PhD doctorate that I completed. So I'm a senior lecturer as well as a master's program coordinator from Chemical Engineering Department, University of Malaya. So a quick journey of mine is that I did my Bachelor's of Engineering, Chemical Engineering in UM in 1999, and then I did my MSc Engineering in Research also in UM between 2004 and 2007, and then I continued on to do PhD in UK. So in between these studies, I also have some working experiences. So I've always been, right after my Bachelor's of Engineering, I worked as a quality control engineer. And then I went to do Masters. And then after Masters, while submission, I was doing this waste recovery project engineer as well as a technical engineer position. My master's was in waste recovery. Oh my goodness, I forgot my own slides. My master's was on waste recovery. So while waiting for my master's to get through, I was a project engineer. And then once the master's got through, I got a technical engineer position, which is related to my master's study. Then after working as an engineer in a waste recovery field, I applied for PhD in artificial intelligence in bioprocess. And then that's how now I'm attached to Universiti Malaya as a senior lecturer. So I got a scholarship from Universiti Malaya and KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, to do my study in UK. So it's called Scheme Latihan Academic. I can't remember the I. So this is the Scheme Latihan Academic that I got in 2008, and that's how I did my PhD. And I got back as a senior lecturer, and that's how my journey continues as a professional engineer, master's program coordinator, and I will soon become an associate professor, hopefully by next year. So that's how my journey is. So the only lesson to take away from here is that after you have finished studying, okay, even after your SPM, STPM, while you are waiting, you should always collect skills for yourself. There must always be some skills
that you're collecting. It could be from working, it could be from certification, it could be from some things that you learn from online. So after you finish, you don't just sit around to see if opportunities are going to knock, or you just wait around and think what you want to do. Of course, going for vacation and holidaying and all is good. Okay, that also opens up your mind. But whenever there is free time, always use it to collect skills, including vacation. Even vacations broadens your mind. Okay, so that's what I did throughout my study. I was always applying for jobs and working, even if it is for a short period. Okay, so now back into our main agenda, which is studying in Universiti Malaya. And this one, I'll be focusing on chemical engineering. It's pretty fast. It's more towards you asking us questions and we answering you. So in university, to get into Universiti Malaya, okay, so we have 3 different ways that you can get into Universiti Malaya. So of course, the main campus offers all the degree courses. Degree and Asasi courses are coming from the main campus. A lot of students actually receive their offer letter from Universiti Malaya, UMCSET. Okay, they receive from UMCSET for diploma, advanced diploma. I'm not sure if they have certification. So that those degrees are actually our private wing. They carry Universiti Malaya logo. They are Universiti Malaya staffs, but they are not the main campus degree or diploma. It is a private wing of Universiti Malaya. That is Universiti Malaya, something like continuous education. That's UMCSET. So the fees are slightly higher than the government one. So I think, if I'm not mistaken, the fees for a diploma is around 20,000 plus. And comparatively, the same diploma in other government institutions may cost you way lesser. Okay, so if let's say you are enrolling yourself for an engineering degree in a main campus, okay, main campus. So now I'm going to just explain about degree. Yeah? All these 3 branches has got degree options. So in the main campus, which is supported by the government, also approved by accredited by the Malaysian Quality Accreditation Body, 90% of the expenses is supported by the government. So your actual fees is about 100,000, about 98. This is the actual fees for every student. Okay, about 100,000. So because 90,000 is supported by the government, when you come into campus through the UPU application, you students, yuran pengajian only becomes 1,000 plus. Okay, and then there's also subsidi tanggungan kerajaan bagi menampung kos program pengajian ialah this much. So this is per semester. Okay, per semester you only pay 1,000 plus. Okay, so the same course, same degree is also offered by Satu. Satu is our private wing, and you will also be joining the same students in this government supported program. In the main campus, you'll be sitting in the same class using the same amenities, facilities, but you pay the fees of 100,000, about 98,000 plus. So you pay the full amount without being supported by government. So if you don't get through UPU, you can still get through the Satu channel. So Satu is for degree courses. UMCSET is for continuous education. There are various diploma, certificate, advanced diploma courses, which is also our private wing. Okay. And we also have International University of Malaya and Wales. So this is the partnership with Wales. Again, this is also our private. And it has got full fees with scholarship for performers. So you pay the full fees of the 100,000, but you also have scholarships. And then limited courses are offered in University, this Malaya Wales collaboration. So it's actually a collaboration between University Malaya and University of Wales. So you can do single award degree here or dual award degree here. So single award cost you around 47,000 and dual award cost you around 60,000. Okay, so this is another way of getting into University Malaya flagship. Okay, of course, the best is to get into the true UPU into the main campus. So in University Malaya, we have an engineering course. We have these 5 main courses.
Okay, so we have biomedical engineering, chemical engineering, civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering. So we don't have much of the subs for this. So we only have 5 main branches that we look into. And then this is the entry requirement, which you can find in the website, engineering website, or even in the UPU qualification. So it's for Malaysian candidates. STPM qualification is 3.3 above, and matriculation is also 3.3, and diploma also 3.3, and A level, this international baccalaureate or SMET is also accepted. At least band 3 MUET, and there will be specific requirements, like you cannot be colorblind for certain courses like chemical engineering. So although it states 3.3 CGPA, but most of our students come in with a 4 flat. So it's usually between 3.7 to 4 flat. Okay, but because it's 3.3, so like I told you, if the UPU doesn't allow you to get in, you can still come in through SATU program if you are willing to pay this amount. Okay. Right, so the application procedure for Malaysian candidates, of course, the UPU channel or the open channel, which is the SATU program. Okay, so you apply via the UMCSET edu.my program. So if you get into this website, you get the our private wing programs. But these SATU programs, you'll be learning the same one as in this programs through the UPU, but you pay more. So our enrollment, we have quite a lot of undergraduates. We all have almost, we have 18,000 of local undergraduates and 1,000 international undergraduates. So it's quite a big fraternity for you to be involved in. So this is the question that I usually get from students: does ranking matters? So for a university, a ranking matters to them because that's how they compete to be who is the best. And being in the ranking, they attract a lot of international students because international students will pay 3 or 4 times the fees that you pay as a local student. So ranking matters for international prestige. Okay, for people to select, for people to look at you, for people to want to work with you, for people to collaborate with you, for us to get our research grants, for us to be known. So that's when ranking matters. But as a student, whether ranking matters, it is more important for you to excel in your study. So whichever local university you get into, or even the private university you get into, you have to score well. That's what matters to you. So if you are a performer, you can increase your skills, you have your soft skills, you have your certification, whichever university you are from, it does not matter. It becomes your individual performance. Okay. So why industry favors graduates? At some point when we meet these industry people, they do have some favoritism to graduates. So what they used to tell us is that graduates are vocal, or someone who has a good public relations skills, so good socializing skills, because in since there are quite a lot of students, so they are involved in extracurricular activities, like conducting events, and then meeting with industries. So they develop these social skills and soft skills. So they have both the education ability as well as soft skills. But now I think things have changed. So it's not just graduates. I think every other graduates in other universities are also evolving, both in terms of the social skills as well as the your degree. So as long as you are able to market yourself, build on your skills, and then you address this right industry which favors your skills, then you are sellable. Okay, so that's pretty much from me. Thank you. So I'm happy to take questions from you. Passing it over to the moderator. Thank you. Thank you so much, Doctor. So before we proceed to our next lecturer, so I just want to introduce myself. I'm Omiel Yoganathan, 4th year electronic engineering student from UPM. So I completed
and after completing SPM, I just went into engineering matriculation. So engineering matriculation முடிச்சிட்டு நான் இப்போ electrical and electronic engineering degree வந்து UPM செய்யறேன் first year. All right, very good, very well done. Okay, thank you, Doctor. So அடுத்து வந்துட்டு we can proceed with our next lecturer, Dr. Mahesan. Are you ready? Umayal, உங்களோட பேசிக் வந்துட்டு SPM STPM SPM, Doctor. SPM only, you went to matriculation. Okay. Matriculation. Okay. So Dr. Mahesan. Am I audible? Yes, Yes. Doctor. All right. Very good afternoon. வணக்கம் எல்லோருக்கும். நான் 2 மொழிகளிலும் பேசுகிறேன், தமிழ்லையும் பேசுகிறேன், இங்கிலீஷ்லையும் இடையில பேசுகிறேன். Okay. Hi, Dr. Jaga. Thanks for the introduction. And Hi, Dr. Mahesan. right. Okay, I'm not doctor yet. I'm still Mr. I'm a PhD candidate. So okay. All right. I may take about 10 to 15 minutes to make an introduction to law program. Right. I'm very exclusively prepared. I've prepared slides, not long slides, just maybe 2 or 3 slides, just on how you could get into law program in the public universities, right? I'll make a quick comparison with private universities as well. So this will give you an overall picture of how to go about it, right? If you're a SPM school leaver or a STPM school leaver, I just want to give you a overview of what awaits you and how you get into the public university if you're interested to do law. All right. Okay. Can I share the slides, Omia? Yes, sure. Doctor. Have you allowed me? Let me just try. I can't share. Okay. Could you see the screen? Yes. Okay. Now, this is a very brief info. I put it in chart form for you to have an idea to go about after you after your SPM, right? Now, my mission is only on public university, not moving into private university, because this is to here for those who are here this afternoon, to give you an idea how you could access the public universities if you're interested in law. Now, law in Malaysia is a 4-year undergraduate, right? It's a 4-year undergraduate program where if you complete the degree, then straight away go into practice. You're to 9 months of where you need to a legal firm. Then after of that 9 months, be called to the bar. Basically, you get your practice certificate and you can stay practice. Alternate, if you don't intend private practice, you can go into the government sector, which I'll also touch. Right. So it's a undergraduate program, and that's it. Okay, straightforward. Now, after SPM, there are a few options for you to get into the law program, right, in the public university. I'm talking about not only Universiti Malaya, I'm talking about generally all the public universities. I even will identify which are the public universities offering law program, right? So pre-university qualifications to do is basically STPM, or it's which is A levels. Levels you can do in any universities, private, right? All required is 2 from the A levels. It's either STPM, either STPM, A levels, matriculation. Okay, so those who after you go into matric, that is also will prerequisite, right? Which you will be able to fulfill the prerequisite.
you're a matriculation student. Australian matriculation, that means offered in the private college universities, you could also do that. If you intend to do a diploma in Universiti Malaya, then you can Universiti Malaya a law, okay? And the other popular program is the Asasi. We call it Foundation in or Asasi, which is offered by UI and UIA. UI University Mara, okay? Technology Mara, okay? Mara or UIA, which is University Islam Antarbangsa. They offer this Asasi program for 1.5 years. Matriculation, you'll be introduced to law subject, right? So if you complete any of these pre-university qualifications will make you eligible to apply for a law program in a public university through UPU. Got it? Now, lately, this year, coming September, Universiti Malaya is also introducing Asasi program. Okay, so if you see on the screen, it's offered in law is being offered by UITM and UIA before that. Coming this September, Universiti Malaya is also offering Asasi Sains Sosial. So it's not called Asasi Undang-Undang Foundation Law, it's called Asasi Sains Sosial. Okay, you can go into the UM website and look for it. Okay, now any questions you have, please reserve it. I'll be able to answer later. Now, then let's say you have you have completed one of this, then you will be able to apply for the law program at the public universities, and you will be able to later come in. Okay. Now, which are the public universities which offer this law program in Malaysia? Okay, of course, you have Universiti Malaya, you have Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Teknologi Mara, Universiti Utara Malaysia, Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA, and Universiti Sains Islam Malaysia. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So far, these are the 7 public university which offers law program for Malaysians. All right. Now, let's say you apply for UPU through UPU and you don't get it. You go for the interview and you for some reason your application doesn't go through. Dr. Jaga has just introduced about Satu program, okay, which is a private wing of the public university. That means in public university, see, for you to do the entire law program for 4 years, particularly in Universiti Malaya, I know, it would cost you 15,000 ringgit for a undergraduate for 4 years, right? That's all you will pay. But under the Satu program, which is a private scheme, the same law program for 4 years, you will incur 8 ringgit. Okay, Satu program under Universiti Malaya PM. UK, I'm not too sure. I was told it's about 78,000, maybe more now. Okay, for Universiti Malaya, I know we offer for 80,000. So this 80,000 you have to pay over the whole. And the only other private university which offers this law program, when you complete, you and do your pupillage straight away, is MMU, Media University. They are the only private university that given exemption to the public university to do this law 4 years of law program. Okay, so if you don't get IPTA, then you have to opt the Satu program offered by Universiti Malaya or multimedia, right?
I will not touch on the universities yet. So how it happened? So upon completing the 4 years of undergraduate study, if you want to go into the sector, it's easy. You can join the legal. When we say legal service, the Attorney General Chambers, right? In Malay, we call it Jabatan Peguam Negara, legal service, where you can apply to become a public prosecutor or a federal counsel. The details of it, if you want to know what is legal federal counsel, what is public, later, if anybody interested, all right? And the other is to join the judiciary. Judiciary, in Malay, we call it Hakiman. I mean, it's basic. Your first post in the judiciary will be a magistrate. Magistrate is the lowest. Magistrate court, sessions court, high court, court of appeal, federal court. There are 5 different courts in Malaysia. So magistrate is the lowest. So upon completion of your degree, if you intend to go into the public sector as official officer, into want to become a judge future, then you must start magistrate. Okay, or alternatively, you are assistant registrar. All right, assistant registrar in the courts. I mean, every high court will have a assistant registrar, senior assistant registrar, and a deputy registrar. So for a fresh graduate, they'll offer you the position of SAR, senior assistant registrar. Lawyers come, then probably they appear before you for a simple application and things like that. That is the public sector. In the legal service, under the Attorney General Chambers, you have Public Prosecutor's Office, you have Federal Counsel. Public Prosecutor means criminal work. Federal Counsel means civil work. Okay, if let's say the police force being sued for some reason, so as a government lawyer, you will appear for the police force. All right, you will appear for the KDN, you will appear for the health ministry and defend the government, defend the particular ministry. Okay. Then service under the AG chambers also be a draftman under the parliament. All right, or you can do research work for the appeal matters. So there are so many branches under the AGC, Attorney General Chambers. So that's the public sector. Now, private sector, as I told you, you will have to do pupillage. We also used to say pupillage as chambering. Okay, 9 months, where after completion of the 9 months, you will get admission to the legal profession. The High Court, you have to admission to the High Court, or you call as a solicitor in Malaysia. Then if that order is granted, then you can member of the Malaysian Bar, where you have to apply for your certificate. Practicing certificate valid for 1 year, from 1st January to 31st December. So it has to be renewed. Other careers besides being a lawyer or being a public prosecutor, joining the general chambers, or being a judge, joining the judiciary, you can always be a law lecturer like me, right? You can work as a legal journalist or as an editor in many print media or a social media platform. You see all the news portals, Malay Mail, what do you call, NST, Sinar Harian, Star, they all have their legal unit, okay, legal journalism, where they do report specifically on those happenings in court, in about Najib's case, Anwar Ibrahim's case, a legal team. It cannot be written, that information, that piece of news written by any journalist. It has to be somebody with law background. So this is where you can and develop your career as a journalist. Or eventually, if you are good, you can become an editor. In the corporate sector,
Of course, you can be an in-house counsel. Talking about, very huge market, right? It can be signed, right? It can be us, it can be Shell, right? MNC companies, IGN, developer company, anything where is always required, or those with background, legal knowledge is required. It comes with, can call it legal advisor, legal executive, legal manager, but all these people are with law background. The career path is wide open for those who those a law degree. So that's the on the universities and the available after you graduate. Now, the same thing. This information, additional information, for those who make it in the public university, right? Then you have to opt for private university, right? So after your levels, again, you pre-university qualifications, which is STPM, Matriculation, A levels, foundation, diploma in law, whatever, right? Now, the problem, or I wouldn't say problem, the issue with university is, just now I told you, 4 years of undergraduate, you come out, you go into practice. But if you do a law program in a private university, you don't have that option to go into practice straight away. Why? Because it's either you internally, all right, for 3 years. And the 4th year, to do certificate in TLP. Everybody knows this. Okay? The other option is external. That means you do LLB Honors London. That means it's a London paper from London, but you do it in Malaysia. You attend the tuitions offered by BAC, right? Or advanced ATC, Advanced Tertiary College. You attend the tuitions here, but you have to do which comes from, the papers comes from UK, University of London, right? Or alternatively, Universiti Malaya offers external program as well, Bachelor of Juris. Okay, Universiti Malaya conducts the Bachelors of Science, but it's a program being conducted by the Universiti Malaya. It is a 3-year program. 3-year means in the sense it doesn't qualify you to go into practice straight away. You still have to do your CLP, practice. Why? Somebody can ask. The same program is being conducted. We can come out and go into practice straight away, but Universiti Malaya has this Bachelors of Jurisprudence practice. That's the reason. Okay. Now, the other option is you go overseas to do the law program. I put 1 + 2. That means 1 year in 2 years overseas, 2 + 1, 2 years in Malaysia, 1 year in overseas, or 3 + 0. That means all 3 years you are in overseas. Now, the only 3 countries are recognized for you to do law from a law degree from these 3 countries are only recognized in Malaysia. United Kingdom, there are 31 universities recognized. Australia, 14 universities recognized. New Zealand, 5 universities recognized. You cannot go to India and do a law program, come back, I want to practice in Malaysia. No, the Legal Profession Board of Malaysia doesn't recognize this. America, laws. Of course, Canada shares the same law as us, Commonwealth country, but still no. Okay. Alternatively, if you do your law, like this, I put here overseas, you have 1 year, 1 + 2, 2 + 1, or 3 years. You can skip CLP by doing very.
It means you stay for another year in England and in United Kingdom or in a complete the barrier and come to Malaysia. And then you'll be entitled to do the pupilage. So the route is rather not straight if you go into the private scheme. Okay. And the same careers would be the same. You can go into any public sector, private sector, law lecturer, journalist, whatever. Right. I don't know. I've made it clear. For question, that's all for me. I'm open for questions. So thank you so much, Doctor, for the informative session. And also Welcome. to Dr. Jaga, thank you so much. So students, let's proceed to our next session, which is quick Q&A. You guys can shoot your questions in our chat box. So students ஓட questions wait பண்ற டைம்ல வந்து like எங்க சைடுல இருந்து few questions இருக்கு lecturers-க்கு. Can I ask? Yeah, please proceed. Okay. So how can we know more about the courses provided in the universities? Like in the question வந்து like Dr. Mahesan and Dr. Jaga ரெண்டு பேர்த்துக்குமே like take turns to answer. எப்படி கேட்கிறீங்க? How can we know the Like- programs of it? Like என்னென்ன course provide பண்றாங்கன்னு எப்படி like தெரிஞ்சுக்கிறது? Universiti Malaya பொதுவா இல்ல that particular subject. If law, then how to know about it, is it? No, like என்னென்ன like University Malaya or any general universities like எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் or even in University Malaya means like எப்படி என்னென்ன course provide பண்றாங்க like general-ஆ எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது engineering, law, medicine இந்த மாதிரி தான் தெரியும். So நம்மளுக்கு தெரியாத courses நிறைய இருக்கும், maybe நிறைய இருக்கலாம். So அதெல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? Be able to address this? Okay. நான் ஓகே நான் எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்றேன். ஓகே ஆக்சுவலி நீங்க வந்துட்டு ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்க யூபியூ வெப்சைட் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும், என்னென்ன யூனிவர்சிட்டி வந்து என்னென்ன ஆஃபர் பண்றாங்கன்னு. லாஸ்ட் டைம் வந்து ஹேண்ட் புக் இருக்கும், ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிக்கும் வந்து ஒரு ஹேண்ட் புக் இருக்கும். அந்த ஹேண்ட் புக்ல இருக்கும் என்னென்ன கோர்சஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்களுக்கு சர்டன் யூனிவர்சிட்டியில வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அந்த யூனிவர்சிட்டி போய் வெப்சைட் போய் என்னென்ன ஃபேக்கல்டிஸ் இருக்கு, அந்த ஈச் ஃபேக்கல்டிஸ்ல என்னென்ன கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க, அண்ட் நீங்க அந்த ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிக்கும் ஒரு வெப்சைட் இருக்கும். அந்த யூனிவர்சிட்டியோட ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட் இருக்கும் அண்ட் ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த ஃபேக்கல்ட்டிக்கும் வெப்சைட்ஸ் இருக்கும். அந்த ஃபேக்கல்டிஸ்ல என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு லிஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அவங்க அங்கேயே வந்துட்டு they will have list of courses offered by each of the faculty. ஸோ வெப்சைட்ஸ்லயும் அது இருக்கும். நீங்க ஆட் பண்ண போறீங்க? Yeah, actually, that's right. Because every informations are already on their particular websites, right? So, Universiti Malaya Pununaka, the best is that you visit Universiti Malaya website and to go into detail what are the courses being offered. So, like law, I can say there are not many divisions, right? Straightforward. Law undergraduate program, only one being offered by Universiti Malaya law faculty. But depending, for instance, engineering poningnaka, many departments in engineering faculty, so many medicine, so many departments. So you have to go into the details of it. When it comes to law, it's straightforward. If you meet this requirement, okay, there are intakes every year for those who haven't got this.
The main intake is the September intake. September intake is September. Your application opens immediately after your STPM comes out. So if I'm not mistaken, you have to go and apply in the UPU system. Now, UPU will vet through the, okay, UPU will application. They will now to Universiti Malaya. Okay, like this year, we had about 600 over students for law program, but we had only 50 seats. So how to select? So that's where we conduct interviews. We have open interview, online interview. All the students selected by UPU, and law faculty will recommend you. Okay, we want these students. This number of students. We prefer these students. They would have met our criteria. Then it goes to UPU. UPU will process. Eventually, they become the that went through last month, June, the interview process. Now we gotten any news UPU, who are the students. UPU will select again the system. I don't know how they work, and they'll send us the students. Will eventually join in September. So that's one intake. Sometimes in the September intake, a student for some reasons they don't want to continue with the program. Okay, they want other program, or they can't afford, or any reasons the program. And the vacant seat, அது வந்து February intake there's another application they'll open. Okay, so you have to look out in the website, right? In between, if those students who could not, who have gone through the UPU process and you have been called for interview and you don't make it, but you still do law in UM, அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில you can opt for Satu program, but you have to pay that over 4 years. So that's the situation, right? There's a question from Shamini. Is career in law in demand in coming 5 years? Which law career is in demand? Is it corporate law, taxation law? Okay, very far-sighted person, Shamini, you are. Shamini, the fact is this. There was a issue of this AI, right? AI coming into play, AI conquering a field of our life, artificial intelligence. There were conferences held. People start questioning: do we still need can keep our job? Yes, because of AI. Because some countries have already facing judges with AI. Okay, it's happening, and in fact, counsels AI presenting clients, right? Online trials and all that. So this question, whether we would, AI would replace us. There is no possibility of that happening. Okay, because to law, at least I do not know about it. There need human intelligence, humans involved. Okay, such, right? How much reasoning is required, how much logic is required to argue. There need to be human touch, right? So this is what the white people are saying. Our job will not be replaced by AI. Okay, so lawyers are still required, and the opportunities for law career is always there. Okay, no, even during pandemic, lawyers survived. Of course, the courts were closed, things were not normal, people were not transacting and things like that, but lawyers still had their job to do. There were criminals, there were people who were faulting, never pay tax. There were still disputes, property disputes between family members. There were trust law, under trust law, somebody has died without a will.
lawyer, there was still disputes, bank, those who have taken loan did not pay. So lawyer's job was always there. Okay, besides world bad situation. So to answer you, yes, which area of law? I think all areas are sustainable. It depends on which one you are interested to venture into. Okay, have I answered you? Okay, next. There's Offering another diploma. question, sir. Okay. From Rushni. Okay. Hello, sir. I'm doing diploma in management, planning to further my studies in degree. I'm almost finishing my diploma soon and planning to give a shoot. I'm doing degree through public university and in private college, and it's possible for me to continue degree in law in public university. Okay. Now your diploma is in management, isn't it? Huh? That is not a pre-requirement. Unfortunately, diploma in law is not a pre-requirement where you could for you to meet, because you must meet the pre-requirement. As I told you, if I don't mind sharing it again, those are the things: STPM, matriculation, A levels, foundation in law, right? Those are the programs. So diploma in management is not a pre-requirement. You will not be able to meet the pre-requirement, I'm afraid. So there's another question. There's UM offering diploma in computer science. So ரெண்டு பேருமே answer பண்ணலாம். I think இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், but you still have to check with the UMC set. UMனா நீங்க அந்த private wing தான் பார்க்க முடியும் டிப்ளோமாவுக்கு. That's right. You are right. UMC set has been specifically started for UM to offer diploma programs. They run a lot of programs, diploma programs under UMC set. So you please visit their website, and I'm sure there is. Please visit the website UMC set. You'll be able to get more info. So for Dr. Jagal, got a question இருக்கு. Can Madam give more info about chemical engineering field? What we will be studying and career opportunities? Okay, actually chemical engineering வந்துட்டு chemical பேர் இருக்கிறதுனால வந்து நம்ம நிறைய chemistry தான் ஏமாந்துருவோம். Engineering is all about physics. எல்லா engineering involves maths and physics. So you will need, not must have, because you can always develop it, but you will need maths strength to do any engineering courses. So chemical engineering அப்படிதான். So literally you'll be studying on processes, process balance, energy balance, mass balance, heat transfer, transport phenomenon, separation process. So in the ஒவ்வொரு மெக்கானிசமும் எப்படி நடக்கும், and all of this involves maths. Okay, அதோட சேர்த்து you also have organic chemistry, you also have sustainable chemistry, how to keep the process sustainable. And then you also have some softwares that you will need to learn, like Aspen, HYSYS, to simulate processes. And then you will also learn AutoCAD to design your process plant. And you also have, of course, the most important subject is CPP ன்னு சொல்லுவாங்க, chemical process principles. So அதுல தான் வந்து அந்த chemical processing பத்தியே நீங்க வந்து learn பண்ணுவீங்க. So this is pretty much what you'll be studying, and your career opportunities are really wide. Last time நான் வந்து படிக்க போகும்போதெல்லாம் வந்து எல்லாம் சொல்லுவாங்க, what will you be doing? Will you be doing a toilet bowl சொல்லுவாங்க. No, that's not the only thing you do. Of course, we process water, drinking water, as well as sewage water, but we are also involved in food industry, materials industry, pharmaceuticals industry, safety, health and environment industry. அப்புறம் சேஃப்டி ஹெல்த் அண்ட் என்வரன்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது, அது வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ எஸ்ஹெச்இலையும் நம்ம இன்வால்வ் ஆகலாம். தென்
We also have bioprocess, biotechnology. இப்போதைக்கு ரோபோட்டிக் வருது, அதுவும் வந்து நம்ம இன்வால்வ் ஆனோம். ஸோ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நிறைய ஆக்சுவலி கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் வெரி குட் ஃபீல்ட் ஃபார் யூ டு வென்ச்சர் இன் டு அஸ் வெல். நீங்க ஓவர்சீஸ்க்கு வந்து மைக்ரேட் பண்ண போறீங்கன்னா கூட சில கண்ட்ரிஸ் லைக் ஆஸ்திரேலியா, கனடாலாம் வந்துட்டு நீங்க கெமிக்கல் இன்ஜினியரா இருந்தீங்கன்னா சர்டன் ஏஜ்க்குள்ள இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது பாயிண்ட் சிஸ்டம் இருக்கும். ஒரு கண்ட்ரிக்கு மைக்ரேட் பண்றதுக்கு வந்து அந்த பாயிண்ட் சிஸ்டம் இருக்கும். ஸோ அந்த கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அந்த பாயிண்ட் சிஸ்டம் இஸ் ஹை. So if you're qualified to do a chemical engineering study, is a very good field for you to venture into. வேற எதுவும் டீடைலா கேட்க போறீங்களா யுபாஷினி? Okay. Thank you, madam. So, like, எங்ககிட்ட இருக்கிற question. So, difficulties faced when taking courses like engineering, medicine, or law. Like, நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன difficulties face பண்ணீங்க? டாக்டர் ஜகா engineering படிக்கும்போது என்ன difficulties, and like மிஸ்டர் மகேசன் வந்து law படிக்கும்போது என்ன difficulties face பண்ணீங்க? அதை பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. நான் ஷேர் பண்றேன். ஆக்சுவலி எனக்கு நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஏன் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்னா கெமிக்கல் இல்லைன்னு சொன்னேன்னா, நான் வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணதே வந்துட்டு அது கெமிக்கல் நினைச்சேன். பிகாஸ் எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப பிடிக்கும். பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் எனக்கு பிசிக்ஸ் பிடிக்காது. பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த ஹோல் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட் இஸ் அபவுட் பிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்ஸ் எனக்கு பிடிக்கும். ஸோ தேங்க்ஃபுல்லி ஸோ அதனால வந்து அந்த மைண்ட் செட்டை வந்து அந்த கெமிக்கல்லேருந்து இன்ஜினியரிங், அதாவது மேத்ஸ், சயின்ஸ், மேத்ஸ் அண்ட் பிசிக்ஸ்க்கு மாத்துறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துச்சு டு அக்செப்ட். அதுதான் வந்து என்னோட சேலஞ்சஸா இருந்துச்சு. Over to you, Mr. Mahesan. ஓகே, இது ஒரு பொதுவான கேள்வி. இது நான் கொஞ்சம் பிலாசபிக்கலா பாக்குறேன் இந்த கேள்வியை. வாழ்க்கையில வந்துட்டு எதுவுமே கஷ்டம் சுலபம் இல்லை. எல்லாத்துலயும் கஷ்டம் இருக்கும். ஆனா அந்த கஷ்டத்தை எதிர்நோக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ல ஏதோ ஆர்வம் இருக்கணும். படிப்புன்னு வரும்போது நமக்கு ஆர்வம் இருக்கும்போது எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் அந்த கஷ்டத்தை ஏற்றுக்கக்கூடிய தன்மையை நம்ம உருவாக்கிக்கிறோம். அப்படிதான் என்னுடைய பயணமும் இருந்தது நான் சொல்லணும். பிகாஸ் ஐ வாஸ் அ பார்ட் டைம் ஸ்டூடெண்ட். ஐ வாஸ் நாட் அ ஃபுல் டைம் ஸ்டூடெண்ட். I did my University of law program as a part-time student. I was working full-time elsewhere, 9 to 5 job. Class, வேலை முடிஞ்சு கிளாஸ் போவேன், ஈவினிங் கிளாஸஸ் முடிச்சுட்டு தென் until about 1 AM, அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வேலை. ஸோ பட் என்னன்னா குறிக்கோள், I'm the first lawyer in my family. பிறகு இப்போ நிறைய மெக்கானிக்கல் லாயர்ஸ். So that I had that interest. I had that goal, determination to do, right? So challenges differs for every individual. Financial challenges இருக்கலாம், இல்லை நமக்கு ஹெல்த் சேலஞ்ச் இருக்கலாம், இல்லை ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன், ரைட், என்வாயரன்மெண்ட், எது வேணாலும் சேலஞ்சாக இருக்கலாம். ஆனால் நம்ம எண்ணமோ நோக்கமோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும்போது, வெரி ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும்போது அதை நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணக்கூடிய அந்த தன்மை உங்களுக்கே உருவாகும். ஸோ யூ மஸ்ட் பி வெரி ஃபோக்கஸ்ட், ரைட்? யூ மஸ்ட் பி வெரி டிட்டர்மின் தட் என்னுடைய இலக்கு இது, அதை நான் அடையணும். எந்த இடையில எந்த பிரச்சனைகள், எந்த இடையூறு வந்தாலும் அதை சந்திக்கக்கூடிய தன்மை எனக்கு உருவாகணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க போயிட்டே இருந்தீங்கன்னாக்கா, I think you can overcome any challenges, any issues, right? தமிழ்ல நல்ல ஒரு வாக்கியம் இருக்குல்ல, இஷ்டப்பட்டு செய்யும்போது கஷ்டம். அப்ப எதுலயும் நமக்கு இஷ்டம் இருக்கணும், இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். பேரண்ட்ஸ் சொல்றாங்க அதனால நான் லா செய்ய போறேன், இல்ல எங்க அங்கிள் லாயர் ஒரு ஃபேர்ம் இருக்கு, ஸோ யாரும் இல்லை அதை ஃபியூச்சர்ல கவனிக்கிறதுக்கு எங்க அப்பா புஷ் பண்றாரு, அந்த மாதிரி மற்றவங்க சொல்லி செய்யக்கூடாது. உங்களுக்கா அந்த ஆர்வம் இருக்கணும், உங்களுக்கா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும். தென் ஐ திங்க் வாட் எவர் சேலஞ்சஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஓவர்கம். So maybe I didn't I'm looking at it in a different perspective, but that's the answer. Thank you so much, doctor. ஸோ லாஸ்டா ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் லைக் பர்சனலா ஒரு கொஸ்டின் கூட சொல்லணும், எனக்கு டிப்ஸா இருக்கும். ஸோ லைக் டிப்ஸ் டு மெயின்டைன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பாயிண்ட், லைக் என்ன டிப்ஸ் கொடுக்குறீங்க?
எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Yes, maybe I can say first. Yeah, it's very important. Very good question, Umayal. You see, I see these students. I've been at university for 10 years now. Before that, I was a practitioner. I was in 7 years. Then I quit practice and joined the academia. I'm interviewing students. I'm interviewing students. In the student, why we select as because அவ்வளோ பேர் நான் சொன்னல 600 பேருக்கு மேலே இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு 100 தான் இடம் இருக்கு. பட் இந்த ஸ்டூடெண்ட் நம்ம தேர்ந்தெடுத்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை ஏன் ஆஃபர் பண்ணுறோன்னா அந்த சீட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஏதோ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் we find. We as lecturers, when we interview students, we find that, okay, this student is very good, exceptional. That's why we are able to select that student. So அந்த ஸ்டூடெண்ட் வரும்போது அந்த குவாலிட்டி இருக்கும்போது போர்த் இயர்ல கிராஜுவேட் பண்ணும்போது அந்த குவாலிட்டி இல்லாமல் போயிடுது. ஏன்? Because the spirit dies, because the fire dies off, right? You must have that spirit, that and the burning and the enthusiasm, burning desire irundukite irukano. This is my personal tip. This I'm seeing life from my students this is what I tell my students. I teach them professional practice paper, right? See, why I see them in second year, they're doing very well. They'll do very well. But come to final year, abde lambap, abde battery slows down. Why? So why there's no burning desire? What has gone missing? It is when you join the faculty, you are so good. But why you cannot graduate as a first class student? Why you're not graduating as a second class upper? Why you became a third class student? Why? Because along the way you get drifted off, you get off track, right? So that should not be the thing. எந்த இலக்கு எந்த எண்ணத்தோட இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்தீங்களோ இந்த ஃபேக்கல்ட்டிக்கு சேர்றீங்களோ இந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்தீங்களோ டே ஒன்லேருந்து அந்த யூ ஹேவ் டு புட் இன் யுவர் ஒர்க் ஃப்ரம் டே ஒன். ஓகே, ஐம் அண்டர் கிராஜுவேட், ஐம் யூனிவர்சிட்டி மலேயா லா ஃபேக்கல்ட்டி, அந்த ஒரு பந்தால நம்ம வாழ்ந்தோம்னாக்கா தட்ஸ் இட். You cannot achieve what you want, right? That hard work has to be continuously be there. In the situation that hard work has to be there. Don't get drifted off. Don't go off track. If you are a performer from day one, class proper attend பண்ணி கொடுக்குற அசைன்மெண்ட்ஸை செஞ்சுட்டு அந்த கண்டினியூட்டி இருக்கும்போது அந்த பெர்சிஸ்டன்சி இருக்கும்போது I don't see why you can't become a first class student. Why you cannot be a second class upper student? Because on the first semester இருக்கிற அந்த drive, அந்த எனர்ஜி, அந்த enthusiasm final 8th செமஸ்டர்ல இருக்கிறது இல்லை. So it's very important that continuity, that persistency be there throughout. That's my humble thoughts. ஓகே, என்னோட ரிசெப்ஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் சொல்ல முடியாது. அவர் சொல்றது கரெக்ட். நம்ம எந்த நோக்கு எது we came for a mission. So அந்த மிஷன்ல வந்து நம்ம என்னைக்குமே குறியா இருக்கணும். பட் அந்த மிஷன் மட்டுமே நம்ம குறி கிடையாது. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த டிகிரியும் வேணும், அதே சமயத்துல அந்த பல்கலைக்கழகம்னு சொல்றாங்கல்ல. ஸோ யூனிவர்சிட்டி வந்து இஸ் an area where vast skills வந்து நீங்க வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதான் அது பல்கலைக்கழகம். வேற கலையை வந்து நீங்க வந்து கத்துக்கக்கூடிய ஒரு இடம். So as much as studies is important and you must get your degree, மற்ற விஷயங்களும் வந்து நீங்க அங்க டெவலப் பண்ணணும். நீங்க இப்ப மீட் பண்றவங்களோட அந்த 60 classmates is your network. ஒருத்தர் ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க, ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ டெவலப் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ், அப்புறம் ஈவன் இந்த மிட் நைட்ல படம் பார்க்க போறது, லேப்பா பண்றது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட, தட்ஸ் ஃபைன். ஈவன் many students also find a life partner in the university. ஸோ எதுவுமே வந்து தப்பு கிடையாது. பட் மிஸ்டர் மகேசன் சொன்ன மாதிரி மிஷன், நம்ம வந்தது அந்த டிகிரியை முடிக்கிறதுக்கு, அந்த சர்டிபிகேட்டை கையில வாங்குறதுக்கு, அதை வந்து நம்ம வந்து விட்டுறக்கூடாது. ஸோ அது நம்ம மிஷன். மீன்வைல் we should also learn to
have fun in life, learn things in life. லைஃப்ல உள்ள டிஃப்ரெண்ட் பாத்தையும் வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கான அந்த மைண்ட் செட் இருக்கணும். ஸோ அதனாலதான் யூனிவர்சிட்டிக்கு வர்றது வந்து படிக்கிறது மட்டும் கிடையாது, உங்க மைண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும். You cannot be close-minded. So you may have opportunities to go overseas, to visit, to understand people. You have international friends, and then you learn their culture. So இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கணும்னா, ஆமா ஆல் த டைம் படிச்சுக்கிட்டே இருந்துட்டு ரூம்ல மட்டும் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா, யூ கேன் பி a ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருந்தா ஒரு நன்மை எனக்கு தெரிஞ்சு என்னன்னா, பிடிபிடி நீங்க காசு கட்ட வேணாம், which is very very good. பட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கிறது மட்டுமே வந்துட்டு does not guarantee you a job or a successful career growth. ஸோ இது வந்து என்கிட்டயே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. என்னோட பேட்ச்மேட்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தான். அவன் வந்து யார்கிட்டயும் அவ்வளவு பேச மாட்டான். ஆனா அவனோட சிஜிபிஏ வந்து அவன் கிராஜுவேட் பண்ணி வெளியாகும் 3.98 வெளியாகனான். பிகாஸ் அவனுக்கு வந்து ஒரே ஒரு செமஸ்டர் 3.96 வந்துருச்சு, மற்ற எல்லா செமஸ்டரும் அவன் வந்து 4th. ஸோ அவனு என்னோட பாயிண்ட் வந்து above 3, பட் ஐம் நாட் அ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட். எனக்கு வேலை முடிச்சு, என்னோட எக்ஸாம் முடிச்சு 2 நாள்ல எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு. பட் அவன் வந்து he was struggling for few years before he can get into an engineering position. He first got into sales position. ஏன்னா அவன்கிட்ட வந்து பேப்பர் குவாலிஃபிகேஷன் இருந்துச்சு, ஆனா அவனால வந்து he cannot market himself, he cannot talk, he cannot present himself, he doesn't display the confidence that your employers want from him. ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸையும் வந்து நீங்க டெவலப் பண்றதும் வந்து முக்கியம். ஸோ இதுதான் என்னோட டேக். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு, ஆக்சுவலி மிஸ்டர் மகேசன் பாயிண்ட் அவுட் பண்ற அந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து ஃபெயில் அவுட் ஆகுறாங்க, ட்ராப் அவுட் ஆகுறாங்க. பட் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தேர் த கிரீம்ஸ். அவங்களுக்கு அந்த டாப் ரிசல்ட்ஸ், டாப் மார்க்ஸ் இருக்கிறனால தான், அவங்க வெரி குட்டா இருக்கிறனால தான் முதல்ல அவங்களுக்கு வந்து அந்த பொசிஷனே கிடைக்குது இந்த யூனிவர்சிட்டியில படிக்கிறதுக்கு. பட் அங்க வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபாலோ அவுட் ஆகுறாங்க. ஸோ தேர் நாட் வீக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூஆர் ஜஸ்ட் பீயிங் ஸ்வேட் அவே ஃப்ரம் யோர் மிஷன். அதுதான் நடக்குது அங்க. ஸோ அதுதான் உங்களோட சேலஞ்சஸ். அஃப்கோர்ஸ் when you meet friends, திடீர்னு let's say for example நம்ம வந்து ஒரு சின்ன டவுன்லேருந்து வந்துட்டு திடீர்னு கேள்கிறோம், நிறைய விஷயம் பார்ப்போம், நிறைய விஷயம் புதுமையா இருக்கும், நிறைய பேர் வந்து பழகுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்துட்டு எல்லாமே புதுசா இருக்கும். பட் are you getting carried away from your mission? அதுதான் உங்களோட ஆக்சுவலி உண்மையான சேலஞ்சு. படிக்கிற நேரத்துல படிக்கணும், டெலிவர் பண்ற நேரத்துல டெலிவர் பண்ணணும், அதே பார்ட்டி பண்ற நேரத்துலயோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடுற நேரத்துலயோ அதையும் நீங்க வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அண்ட் அங்கதான் நீங்க லேர்ன் பண்ணுவீங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ இதான் என்னோட கருத்து. தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர். உண்மையா இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப கேட்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். நானும் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். நல்ல யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு பூந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட பாயிண்ட் ட்ராப் பண்றதுலாம் இருக்கு. பட் மேபி அவங்க டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுறதுனாலயா இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா லாஸ்டா நம்ம செஷன் எண்ட் பண்றதுக்கு முன்னுக்கு? ஸோ எந்த கொஸ்டின்ஸும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ டாக்டர் ஜெகா அண்ட் மிஸ்டர் மகேசன், எங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இன்னைக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். நம்ம செஷனை இன்னைக்கு இதோட எண்ட் பண்ணிக்கலாம். You're most welcome. Okay, welcome and thank you everyone. Yeah, thank you everyone. All the best. Bye. Okay, all the best, Mr. Magesan. Same to you. Same to you. Thank you. Thank you.